Erika TW, nghiện ngập tôi đang lái xe trên đường 1A ở Maine, hào hứng bắt đầu ngày cuối tuần bằng việc cắm trại ở Bar Harbor với bố mẹ, anh trai và vợ của anh ấy. Tôi vừa kỷ niệm 1 năm tỉnh táo và đã không cắm trại cùng gia đình một cách tỉnh táo trong 15 năm. Đó là một buổi tối thứ Sáu đẹp trời, tôi đã lái xe 3 tiếng đồng hồ thẳng từ nơi làm việc và khi băng qua cây cầu nối bạn với đảo Bar Harbor, tôi đột ngột muốn tấp vào lề. Lúc đầu tôi vẫn tiếp tục lái xe, tôi đã lái xe được 2 tiếng rưỡi và gần đến khu cắm trại. Mặc dù tôi rất háo hức, đặc biệt là được gặp lại anh trai tôi bay từ California lên, tôi cũng đã kiệt sức sau một tuần dài làm việc và chỉ muốn thư giãn bên đống lửa trại và đi ngủ. Nhưng có điều gì đó cứ bảo tôi tấp vào sau cây cầu và chụp ảnh. Có nước ở khắp mọi nơi, và mặt trời đang lặn dần trong đêm. Cuối cùng thì tôi cũng tỉnh táo sau khi chiến đấu với chứng nghiện rượu trong hơn 10 năm, và tôi cảm thấy hạnh phúc lần đầu tiên tôi có thể nhớ được. Trong vòng vài giây, và trước sự khó chịu của những ổ đĩa phía sau, tôi ngã vào vai bên phải. Tôi nhanh chóng ra khỏi xe, chạy lại mép cầu và chụp một bức ảnh trên điện thoại di động. Ở đó, tôi nghĩ khi ổn định trở lại phương tiện của mình. Trước khi tôi bắt đầu lại cuộc hành trình của mình, một thứ gì đó đã quẹt vào cánh tay tôi từ băng ghế sau. Sau khi đập đầu vào nóc xe khi tôi nhảy xuống khỏi cú va chạm, tôi quay lại và mỉm cười với chiếc lông công đơn độc mà tôi luôn mang theo khi lái xe. Đó là một món đồ trang trí đẹp mắt, mắt của chiếc lông vũ bùng nổ thành màu xanh lam và xanh lục đậm sang trọng. Tôi mỉm cười với nó. Xin chào, Erika, tôi thì thầm. Erika là người bạn mà tôi gặp trong một chương trình cai nghiện tại bệnh viện St. Mary ở Nam Maine. Mặc dù là một kẻ nghiện ngập như tôi, cô ấy thông minh, xinh đẹp và có một trái tim rộng lớn, biết quan tâm đến bất cứ ai trừ bản thân mình. Thật bi thảm, cô ấy đã vô tình sử dụng quá liều vào năm 2017, và khi tôi biết về cái chết của cô ấy, việc uống rượu của tôi đã đi đến một nơi sâu sắc hơn và đen tối hơn mà tôi không thể tưởng tượng được. Tôi đã kiệt quệ. Vào thời điểm cô ấy qua đời, tôi và Erika đều đã tái nghiện sau khi cai nghiện. Đã 1 năm kể từ khi tôi gặp cô ấy, và cô ấy nhắn tin cho tôi trên mạng hỏi tôi có muốn đi chơi với cô ấy vào một ngày cuối tuần sắp tới không? Có thể đó là sự hèn nhát hoặc thiếu sự đồng cảm. Nhưng tôi đã viện cớ và từ chối. 1 tháng trôi qua, và tôi không bao giờ nhận được tin tức từ cô ấy nữa. Một người bạn chung người tôi cũng từng gặp trong thời gian cai nghiện sau đó nhắn tin hỏi tôi có biết Erika đã qua đời hay không. Tôi sẽ không bao giờ quên cú sốc. Không ai thực sự thảo luận về cú sốc khi quá trình đau buồn được giải thích. Và đến để biết cô ấy đã chết vào cuối tuần mà cô ấy muốn đi chơi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng và đánh bại cả cuộc đời mình như vậy. Tôi không nhất thiết phải tức giận khi Erika chết, tôi tức giận vì cô ấy cảm thấy cuộc đời mình không đáng để tránh dùng quá liều. Tôi biết cô ấy không có ý định tự sát, nhưng việc cô ấy quá bất cẩn cho sự an toàn và sức khỏe của bản thân đã nói lên phần nào về con người của những kẻ nghiện ngập tự hủy hoại bản thân. Đáng buồn thay, cái chết không đúng lúc của Erika, cô ấy chỉ mới 37 tuổi, không chứng tỏ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho chứng nghiện của chính tôi. Thay vì làm tôi sợ hãi, nó khiến tôi uống nhiều hơn. Và từ những năm 2017 năm 2020, tôi đã uống nhiều đến mức phải nằm trên bàn mổ vì trong trạng thái nghiện ngập, cơ thể tôi không đủ ổn định để chịu đựng một cuộc phẫu thuật đơn giản. Thường ngày, tôi sẽ nghĩ lại năm ngoái khi tôi lừa dối cái chết, và mặc dù điều này nghe có vẻ nực cười đến mức nào, một phần nhỏ trong tôi luôn buồn vì tôi không được đoàn tụ với bạn mình. Nhưng bây giờ tôi đã đạt được trạng thái tỉnh táo, tôi rất biết ơn vì được sống. Và tôi biết Erika đang ở bên tôi. Tôi chỉ cần một dấu hiệu. Tôi giữ những chiếc lông công để làm vật kỷ niệm cho Erika vì trong thần thoại Hy Lạp, chim công được cho là sinh vật bất tử. Khi tôi biết được điều này, tôi đã bị ám ảnh một chút. Gia đình bắt đầu mua cho tôi những món quà con công, tôi có đồ trang trí hình con công, một bộ quần áo ngủ và thậm chí còn nhận được những tấm thiệp cảm ơn tùy chỉnh có vẽ những con công xinh đẹp ở mặt trước. Tôi muốn mọi lời nhắc nhở về Erika và cách cô ấy bất tử. Và bây giờ tôi cũng nhớ rằng cô ấy sống nhờ tôi. Đặc biệt là bây giờ tôi đã đạt được sự tỉnh táo. Tôi lại mỉm cười với chiếc lông vũ. Ước gì bạn ở đây với tôi. Tỉnh táo. Anh yêu em, Erika, anh vừa nghĩ vừa lướt qua điện thoại để xem những bức ảnh mình vừa chụp. Tôi nhìn thấy bức đầu tiên, mặt trời là một quả cầu khổng lồ màu trắng phản chiếu tuyệt đẹp trên mặt nước. Có rất nhiều đám mây mềm mại chỉ trêu chọc bầu trời bằng những nụ hôn. Cỏ giáp mặt nước xanh thẳm. Khi vuốt sang trái để xem bức ảnh khác giống hệt tôi đã chụp, tôi không thể tin vào mắt mình. Trong cả hai bức tranh, ngay phía trên bãi cỏ dẫn xuống dòng nước bên ngoài nó, có một chấm màu xanh lá cây tươi sáng. Nó không phải là một cái lớn, nhưng nó cực kỳ dễ nhận thấy bằng mắt thường.
Và nó trông giống như màu xanh lá cây tuyệt đẹp đã tô màu cho hạt đậu của tôi. Erica, TW, addiction. I was driving down Route 1A in Maine, excited to start the weekend by camping in Bar Harbor with my parents, brother, and his wife. I had just celebrated 1 year of sobriety and hadn't been camping with my family sober in 15 years. It was a beautiful Friday evening. I had driven 3 hours straight from work, and as I crossed the bridge that connected you to the island of Bar Harbor, I had the sudden urge to pull over. At first, I kept driving. I had driven 2.5 hours already and was almost at the campground. Although I was very excited, especially to see my brother who had flown up from California, I was also exhausted after a long week of work and just wanted to relax by the campfire and go to bed. But something kept telling me to pull over after the bridge and take a picture. There were bodies of water everywhere, and the sun was on its way to retire for the night. I was finally sober after battling alcoholism for over 10 years, and I was happy for the first time I could remember. Within a few seconds, and much to the annoyance of the drives behind me, I pulled onto the right-hand shoulder. I quickly got out of my car, ran back to the edge of the bridge, and snapped a picture on my cell phone. There, I thought as I settled back into my vehicle, before I restarted my journey, something brushed up against my arm from the back seat. After hitting my head on the roof of my car once I jumped from the touch, I looked back and smiled at my lone peacock feather I always had with me when I drove. It was a nice decorative piece. The eye of the feather exploded into luxurious deep blues and greens. I smiled at it. "Hello, Erica," I whispered. Erica had been my friend I met in a detox program at St. Mary's Hospital in southern Maine. Despite being an addict like myself, she was smart, beautiful, and had a huge heart that cared for anyone but herself. Tragically, she accidentally overdosed in 2017, and when I found out about her death, my drinking went to a deeper and darker place even I couldn't have ever imagined. I was devastated. At the time of her death, Erica and I had both relapsed after leaving detox. It had been a year since I'd seen her, and she messaged me online asking if I wanted to hang out with her on an upcoming weekend. Maybe it was cowardice or lack of empathy, but I made up an excuse and declined. A month went by, and I never heard from her again. A mutual friend, who I had also met during my time in detox, then messaged me asking if I knew Erica had passed away. I'll never forget the shock. No one really discusses shock when the grieving process is explained. And come to find out, she had died the weekend she wanted to hang out. I had never felt so useless and defeated my whole entire life. I wasn't necessarily angry that Erica died, I was angry that she didn't feel like her life was worth avoiding an overdose. I knew she didn't mean to kill herself, but the fact that she was so careless for her own safety and well-being speaks volumes to how self-destructive addicts truly are. Sadly enough, Erica's untimely death, she was only 37 years young, did not prove to be a wake-up call for my own addiction. Instead of scaring me straight, it made me drink even more. And from the years 2017 to 2020 I drank so much that I ended up coding on an operating table because in my addictive state, my body was not stable enough to withstand a simple, routine surgery. I would think back to last year when I cheated death, and despite how ridiculous this may sound, a small part of me had always been sad that I didn't get to be reunited with my friend. But now that I had achieved sobriety, I was grateful to be alive. And I knew Erica was with me. I just needed a sign. I kept peacock feathers as memorials for Erica because in Greek mythology peacocks were thought to be immortal creatures. When I learned this, I became a little obsessed. Family started buying me peacock gifts. I have a peacock ornament, a pair of pajamas, and even received custom, thank you, cards with beautiful peacocks painted on the front. I wanted every reminder of Erica and how she is immortal as well. And to now also remember that she lives on through me. Especially now that I had achieved sobriety. I smiled again at the feather. I wish you were here, with me. Sober. I love you, Erica, I thought as I scrolled through my phone looking at the pictures I just had to take. I saw the first one. The sun was a huge ball of white that reflected beautifully on the water. There were a lot of wispy clouds that just teased the sky with kisses.
The grass that bordered the water was deep green. As I swiped left to view the other, identical picture I had taken, I couldn't believe my eyes. In both pictures, right above the grass leading into the water beyond it, there was a bright green dot. It wasn't a big one, but it was extremely noticeable to the naked eye. And it looked just like the beautiful green that graced my peak.